Na mtazamaji, karibu kwa taarifa. Kiongozi wa NASA Raila Odinga amekuwa miongoni mwa waombolezaji huko Rarieda katika mazishi ya mmoja wa wafuasi wa NASA ambaye anadaiwa kuuawa na polisi wakati kiongozi huyo aliporejea nchini kutoka Marekani. Raila amesema polisi wamekuwa wakitumia nguvu kupita kiasi na kuongeza kwamba muungano wa NASA hautavumilia Wakenya wakidhulumiwa. And then on Tuesday, when we want to go and remember all that were dead, those who have been killed within that week at Jacaranda Gardens, what do? First they go and foul the ground. First taking garbage and sewage and dumping it on the ground, supervised by police officers. Then the police officers themselves take boulders and block all the entrances into that ground to block us from accessing. Yet they had given us assurance in advance that we were free to go and have a funeral service at the Jacaranda ground. Assurances have been given by none other than Mr. Matiang'i himself and the Inspector General of Police that they would allow us. Not as if we needed allowance or authority, because these are freedoms that are guaranteed under our Constitution. You need to notify police. That said, first we have not notified them. We notified them. They went and arrested the vehicle that was carrying our PA system and arrested all the people and locked them up in police cells until yesterday when some of them were released. So we are really now in a wrong state. A state that has now gone rogue. A state that is killing its own innocent people. When a state has become rogue like this, there are remedies. There are remedies. A people cannot be ruled against their will. Na abiria 13 waliponea chupuchupu baada ya matatu aina ya Nissan kupoteza mwelekeo na kubingiria kwenye bonde katika eneo la Mbeere Kusini katika kaunti ya Embu. Hii ndiyo hali ya matatu hii ya Ketno Sacco iliyokuwa ikitoka Kiritiri Mbeere Kusini kuelekea mjini Embu mwendo wa saa 1:30 alfajiri kabla ya dereva kushindwa kuidhibiti na kubingiria mara kadhaa kwenye bonde hili. Kwa mujibu wa abiria waliokuwa kwenye gari, walianza kumlalamikia dereva kupunguza mwendo, ila hakuwapa sikio. Tukiwa huko juu, nikasikia gari hiyo kama inayumba kwa barabara. Kutoka hapo saa ndio watu vile ilienda, kwa sababu tulijikuta tu tuko juu, tukaenda tukaladi huko. John Mwangi ambaye amepata majeraha kwenye uso wake baada ya kutupwa nje ya dirisha na kujeruhiwa na msitu, alikuwa ameketi kando ya dereva. Anasema kwamba dereva wa gari hilo alikuwa akiendesha kwa mwendo wa kasi na akashindwa kujidhibiti alipofika kwenye kona. Hiyo gari ilikuwa speeding kutoka pale. Sasa akakuja akaimbia njia pale. Kujaribu kuimbia njia pale, ndio arudi saidi akashindwa ni kurudi. Sasa ndio sasa akaruhusu control, sasa ameruhusia control place hapa hivyo. Ndio gari sasa ikatana. Abiria 13 miongoni mwao mtoto mmoja waliopata majeraha madogo walipelekwa katika hospitali, waliopata majeraha mabaya zaidi wakipelekwa katika hospitali ya Tenri eneo la Majimbo, kaunti ya Embu. Cecilia Kesho, KTN News. Na watu wawili wanauguza majeraha ya risasi kufuatia makabiliano na polisi wa utawala huko Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. Makabiliano hayo yametokana na mzozo wa ardhi ambao unaishia watu waliokuwa wakiishi kwenye ardhi hiyo yenye utata kufurushwa kwa kuzibomoa nyumba za wakazi hao.
Kwa barabara main yenye natoka Rifaro, nikaona katapila hiki inapomoa manyumba na ikanipiti nisimame kwa sababu niliona wanainua manyumba, vitu ya watu inaanguka huko. Na tuliposimama kidogo, maaskari, kuna kijana walikuwa wanaambia watoe vitu. Huyo kijana alipokuwa anaenda kutoa vitu, alipotoka kufika nyuma, wakaanza kumrushia mamawe watu ya municipal na mafimbo. Kijana alipokeuka wakarusha marisasi 3 ikipita, ya ine ikampika mapacha. Ilipompika mapacha, watu wao wote wa municipal na marungu walimfahamia na kumpigia chini na alikuwa ameanguka. Na mwingine alikuwa amepepa mattress anatoa kwa nyumba na wakampika risasi kwa mkono. Kreta ya county government imeweza kufanya uharibifu kwa makazi ya wananchi na wamepomoa manyumba za wananchi. Site ya familia 1000 sasa hii wanakesha kwa baridi na wana watoto wachanga ambao hata mnaweza kuwaona hapa hivi, na tunashindwa watakaa namna gani. Wamekuja wamepomoa manyumba, watu wakiwa kazini, vitu mali ya watu sasa ndio hii imeharibika. Vitu ya watu inaporwa, sisi tunashindwa. Hii ni serikali ama ni unyama ambao tunaongozwa? Shamba hizi huwa tunalipia kila mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwaka tunalipia shamba hizi. Tuko na makaratasi, tuko na kila kitu kutoka kwa national government, kutoka kwa county government. Na tunataka kumhakikishia Khaemba ya kwamba sisi kama wakazi ya Lavington hatutateseka kwa sababu yako. Tulikupigia kura tukijua utatusaidia. Lakini kama umeamua uwezi ukatusaidia Khaemba, ninakuambia nikirudia ya kwamba hakuna siku hata dakika moja ambayo tutaruhusu ya kwamba ukatutesa vile umetutesa. Tumetosha na tumetosha. Na mtazamaji, tukiachana hayo, gavana wa Machakos Dr. Alfred Mutua amesisitiza kwa mara nyingine kwamba atagombea urais katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2022. Mutua alitoa kauli hiyo alipohudhuria hafla ya mpango wa uzinduzi wa mradi wa bwawa la Thwake katika kaunti ya Makueni, hafla ambayo ilihudhuriwa na viongozi wengine wa Ukambani akiwemo gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana na mwenzake wa Kitui Bi Charity Ngilu. By 2022, 2022 is very interesting to me because some may not like to hear this, but I'm running for president in 2022. And I want to be able to know that the Thwake Dam is done at the time I run, and God's will and God's will win the presidency when the Thwake Dam is done. Na mshirikishi wa usalama wa kanda ya Pwani Nelson Marwa amewahakikishia watalii wa humu nchini na wa nje kwamba usalama umeimarishwa kabisa katika msimu huu wa shamra za Disemba. Hatua hii inajiri wakati idadi ya watalii eneo la Pwani ikitarajiwa kuongezeka. Wenye hoteli pia walishauriwa kudumisha usafi. Tourism has peaked. Tourism in the region has peaked. Hotels zimejaa. We had problems in tourism. Hotels sasa hivi zimejaa. Ukienda South Coast, ukienda North Coast, ukija Mombasa, ukienda Lamu, tourism is picking up and it has peaked. And we want to sustain that because tourism is the backbone, the economic backbone in the area. So ikifufuka, naona hata hoteli nyingi zimeanza kuajiri wale wafanyakazi walikuwa wameanza kufutwa kazi. I think that's a very good sign of rejuvenating of the economy in the region. So tunataka ku encourage this. Now the government is going to is investing in security. Security is very key. Without conducive environment, investors cannot invest. And that's why our premium in this region is security. We are not looking at any other issue. And I want to thank the officers because they have done this pretty well. The intelligence department has handled that docket pretty well. And I really want to thank Mr. Hirari, hata kama yuko hapa. The Department of Intelligence, which is headed by DG, has done extremely well because they have been able to get the information at the right time
they are able to get, have been able to get, to share that information at the right time, get the right information at the right time, share it to the relevant stakeholders, and ensure that the stakeholders who have gotten that information have actioned on that information. And that's what we call security. Because my major job was to let head teachers come to Mombasa and to assure them of the security that I've said. Everything is in place, and should they delay, they will not get rooms of accommodation. The hotels are full. This is December. We have an influx of people from overseas, and even the entire country is eyeing Mombasa. Media feel most welcome. We shall be sharing at the conference because you are key to us. Rais Uhuru Kenyatta atazindua mradi wa shilingi bilioni 62 wa bwawa la Thwake ambalo linapatikana katika mpaka wa kaunti za Makueni na Kitui mnamo Januari mwaka ujao. Waziri wa maji Eugene Wamalwa amesema mradi huo ambao ni miongoni mwa miradi mikubwa ya maji nchini utatekelezwa katika awamu 4. Serikali imetia saini mkataba na kampuni ya Uchina ya Genzuba ambayo itasimamia mradi huo. Viongozi wa Ukambani walikuwa katika hafla hiyo. Please accept our apology. In the interest of time, we have agreed with... It is required of us by our constitution. The two levels of government are supposed to work together. The national government does not compete with the county government. The national government complements the county government. And that is the partnership we want to create with the 3 county governments present here today. And we want to assure you of our support and commitment to ensure not just starting this project, but also completing this project. Now, I want to tell the contractor here, we signed this contract on the 15th of November. We told you on 1st we will be in Makueni. And here we are in Wote. That is how seriously we are taking this project. We are also telling you today, before the entire leadership of this region, that we want to come back here in January with His Excellency the President and the Deputy President to launch this project and to do the official groundbreaking. We will not take any excuses. We will not take any postponement. I'm told one of you was in China and you wanted us to postpone. We are not postponing anything until this project is completed. We can do the entire project inside 5 years. We are also ready to put little support into this project, by the way. We are also going to ask other donors, honestly, and we united as governors can also go out there and look for money to help you to actually increase what you have, because I know it is just not going to take the 36 billion that you have actually gotten for us. Over and above that, we also talked about the resources that we have in this county. And we have plenty of that, including labor. Land is already sorted. Capital is there. Now we need also to look at the unskilled labor that we are going to use. But we want to ask you that this contractor who is going to be working here must, by the time they are leaving site, have a lot of our people properly trained so that we can continue with the water projects and programs, having at least trained some of them. Vijana wetu kazi. Lakini sio vijana wetu peke yake kazi. Pia sisi tuko na contractors wanaweza fanya ile into subcontracting, si ndio? Sio lazima subcontractor anajenga barabara ama ambaye anakunja chuma ama ambaye anamwaga lazima atoke mahali pengine. So we also have subcontractors from around this region, and I will join hands with Professor Kibwana, as you said. We will monitor who you are giving the jobs. Those big companies that are going to be supplying and also subcontracting, we need first to consider our own people. Hii miaka 5 naona ni ndefu sana. I think 5 years for constructing a wall of 70 meters is too long. 5 years is too long. I don't know, Waziri. I'm not an engineer, but 5 years is too long. You know, this is work that they are doing in China in 2 years. I've just Googled. This is things they are doing in Europe in 18 months. They are doing in America in 3 years. Why is it taking 5 years here? This needs to be chap because unajua mimi napenda maendeleo chap. One challenge ile tumekuwa nayo ni environmental degradation.
kama SGR, we had major challenges because mashimo yali, they were dug, they are left like that up to now. A lot of the sand was taken actually in illegal ways. So even this sand and the rocks and so on, the things which are here, I think we are now going to be careful so that we don't just get rogue people coming to take sand, they leave us without water, and we have a problem. So there has to be very close cooperation between the county government and the company, because we don't want people to come and just profiteer. Shirika la Kenya Red Cross hapo jana liliandaa dhifa ya kuwakumbuka watu ambao walijitolea katika nafasi zao mbalimbali katika juhudi za kuwasaidia watu waliopitia matatizo mbalimbali ya kibinadamu. Katika hafla hiyo watu 9 walitambuliwa ambao binafsi ama mashirika wanayofanyia kazi yalitajwa. Mwanahabari mwandamizi wa KTN News Carol Nderi pia alitambuliwa katika hafla hiyo ambayo ilifanyika katika hoteli ya Boma mjini Nairobi. Chuo kikuu cha Egerton kilitunukiwa sawa na kaunti ya Mombasa na kampuni ya Safaricom. Walking with us. We smile. Thank you. We smile. Wow. Volunteerism contributes 3.7% of the gross to the gross domestic product, which is quite significant in our country, in our country's economy. However, volunteer activities and practices have remained uncoordinated and inadequately supported at various levels. Na kaunti ya Mombasa imeapa kukabiliana na tatizo la ongezeko la uvutaji shisha na kusisitiza kwamba maeneo kunakovutiwa bidhaa hiyo huenda ni sehemu wanazopangia watu kufanya uhalifu. Hapo jana bodi ya kitaifa ya kudhibiti matumizi ya tumbaku imefichua kwamba kati ya watumizi milioni 2 nchini wa sigara 600,000 wanatoka Mombasa, idadi kubwa ya wavutaji shisha wakiwa ni vijana. Shirika la kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na bodi ya kudhibiti matumizi ya tumbaku zimesema kwamba kuna ongezeko la matumizi ya sigara zisizoeleweka zinatoka wapi na shisha, na kutaka vyombo husika kushirikiana. Sio nataka ile flavor ya apple. Najua kwamba wakati ambapo unavuta shisha ni kama umevuta sigara 100. Nono sana siku ya leo. On the coast is actually in prevalence is number 3 in the country in tobacco smoking. So it's a concern for us, and we feel that we should come and save the people of Mombasa from smoking complications. That those people who are really giving out shisha, they must comply with the law. There must be a warning of those items they are taking, and they also must inform people that shisha is not an alternative to cigarette. It's dangerous. Yeah. So it's upon the county government to do enforcement and make sure these people follow the law as they sell this dangerous product of theirs. So we are joining up together, and yes, Mombasa, we have the function of legislation, but those legislations must be in line with the national government. You know, as counties, I think counties, 47 counties make Kenya government. So we must also align to the national policies and laws as well. Shisha is also tobacco, again, put in tobacco. But we're saying when you smoke shisha, it's like smoking 10 cigarettes at one time. It's not, when you smoke one, it's just one. And again, we're not talking about just the person who is smoking. We're talking about the person who is sitting next to the smoker, the one who doesn't smoke as well. We call them a passive smoker or a second-hand smoker. Yeah, so you're not harming yourself, but the person also sitting next to you who's not also smoking. So the harms are that you have been told lung cancer is coming from chronic smoking. Before you get lung cancer, you get chronic bronchitis and pneumonias and others. So you will not live well. Actually, you are suffocating your lungs. In the end, you will have no more lungs to breathe proper air. It's all suffocated with the smoke that you're taking in.
Mbunge wa Mbeere Rigathi Gachagua amekubaliana na uamuzi wa mahakama wa kuhakikisha wabunge hawatekelezi wajibu wa kusimamia fedha za maendeleo ya maeneo bunge CDF. Akizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya Ishuga wakati wa kuzindua mradi wa ujenzi wa maabara, Rigathi amesema kwamba ni wajibu wa wabunge kuhakikisha fedha za maeneo bunge zinatumika ipaswavyo bila kuingilia kwa kamati zinazosimamia fedha hizo na vile kuhusisha umma katika maendeleo. This project is being funded jointly between the CDF, Mbeere constituency, and the PTA, the Parents Teachers Association of this school. When you look at the new act, there is nowhere it is affecting, because there is nowhere the MP is coming in. The MP, his work is monitoring and evaluation, really oversight, to make sure that public funds are used properly. But we also want to tell the civil societies and other busy bodies that keep on going to court that the CDF is a success story. It is one of the funds whose overhead is the least. You find the percentage for the overhead is like 9%. Whereas in normal government procedures, you find the recurrent expenditure is much higher than the development expenditure. Here we are talking about 90% going to real work. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.